The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Ugandan National Museum, a place where unforgettable memories are created. Traditions are found and a connection to our Pearl is reinforced. It is not only a testimony to the history of our nation, but also impacts knowledge of cultural and natural heritage to the present and future generations for their enjoyment. Through a variety of activities and exhibitions, we gather to discover our traditions and create new ones. The Uganda Museum is our country's cultural icon that makes it accessible for the next generations to come together as our story unfolds and represents the interplay of our country's past and present. It is in our history, but also in how it has evolved to embrace optical satisfaction and new influences. Our identity as a country is not only a moment in time, but also a journey of where we have been, where we are, and where we are going. We invite you to experience the authentic heritage, rich history of Uganda. Welcome to the Uganda National Museum. This message is brought to you by Alternative Digitalk. What at the church do? Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Alternative Digitalk TV on this 9th day of June 2025. As we are speaking, the country is remembering the heroes of the land. We touch base on some of the things that have been done by various people, various heroes in this country that continue to be remembered. And of course, every 9th of June, every particular year, we remember the heroes of the country. And of course, every day or every particular 9th of June is always a public holiday in Uganda. I'm streaming live from Setenda Lane here in Makindye Division in Uganda's capital, Kampala. I welcome you to this edition of the Mighty Drive Show. We're always here every particular weekday from 8 to 10 a.m. having a conversation with Uganda, touching base on some of the issues that are happening in the
country and of course across the globe. As we speak today, we have new champions of the UEFA Nations League. I'll be talking about that, but also we lost some individuals earlier on in this particular year. We have been losing a couple of people, and of course Cedric Babu was laid to rest in that particular regard. So I'll touch base on some of those issues, and of course our topical discussion for this morning, we look at the State of the Nation address by Mr. Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda, as he came out to actually paint a very rather rosy picture of the country. Is that the reality on ground? Are we really growing tremendously, as the head of state and the fountain of honor continues to claim? Please watch all our shows at the Alternative Digital TV, at Digitalk TV, also at the Alternative Uganda. You'll be able to stream us live on those particular platforms. Every particular Monday, I am joined by Mr. Vigirwa Moses, who is the president of the Eastern Revolutionary Platform. We'll be talking to him later on in the final hour, but also later on in this particular campaign. So what you can do is send me your messages at the Alternative Uganda, queries or comments. I'll be reading them subsequently as we continue with the program. Remember, we're streaming on either platform. That means we are live on YouTube, but also live on Facebook. My personal handle is at Edgar Mathew Karuhanga. So in case you want to just send me a message, please use those particular social media platforms. Remember, the Alternative Digital TV is an all online television or media platform where we seek to educate and edutain at the same time, but also at the end of the day inculcate a good country, a good citizenry that can make an informed decision at the end of the day. So yes, indeed, we are starting the mighty drive right about now. Now allow me delve into some of the stories that are making rounds in the country. As we speak today, it is the National Heroes Day that is celebrated or commemorated every particular 9th of June 2025. Various people continue to flock and go to various areas really to make sure that you can to remember some of the people that have been, you know, making a mark in the history of this country. If you are to remember, this country has had a couple of heroes here and there, and every particular 9th day of June, these heroes are remembered at Kololo Independence Ground. So in this particular day, we shall be also remembering the heroes of the country. And of course, many dignitaries will be flocking Kololo Airstrip or Kololo Independence Ground to be celebrating and remembering these individuals. Some contentious things or issues that have been raised in celebrating the National Heroes Day is that some of the heroes that are awarded these particular privileges or opportunities come out to actually not be the heroes, or some people have claimed them to be political heroes, in the sense that they are only heroes because of the regime of this country. And this has been the same phenomenon in a couple of ways, where many people actually end up celebrating heroes or celebrating Heroes Day according to the norm or according to the state. What am I trying to mean here? That every government that has come in the dispensation of Uganda has come with its own heroes. So when do we as a country sit down to say these are the national heroes of the land? We are remembering them as Ugandans, not just as the government in power, not just as the state, not just as the people, but we are remembering these people because they benefited the country of Uganda. That is one phenomenon that has been experienced or that has been expressed by some of the people that are celebrating the National Heroes Day in the country. Remember, oftentimes the president gives what we call medals or honors to many people who have actually been what he considers heroes of the land. We shall wait to see this particular year who will be receiving some of these medals to commemorate or to celebrate the lives of various Ugandans. At just 9 minutes past the top of the hour, you are still watching the Alternative Digital TV. Nammwe abali mukulaba olunaku luno olwaleero, njagala okubajjukiza nti guno omukutu gubeera ku internet oba ku mukutu gino ejja mukwanira wala otera okusinzira okubanga tuweereza, okubanga tubawo okumanya musobole okubanga mukola okusalawo nga kulungamiziddwa bulungi nnyo ddala. Mbagambye luno olunaku lwabazira
tugenda kuba tujjukira oba eggwanga nga ffe eggwanga lya Uganda tujjukira abazira abayise mu lino eggwanga okuggyako nti abamu ku batunuulizi b'ensonga bagamba nti ensonga yino eya Heroes Day oba olunaku lw'abazira luno lubadde lukolebwa mu ngeri ey'okusosolamu nga bagamba nti eggwanga lirina abazira baayo naye nga bano abazira tebaba baggwanga nga ggwanga lyonna naye babeera ba gavumenti eba eriko. Kino nno kyekyaliwo mu biseera eby'abantu nga ba Mindada, mu biseera ebya Obote, mu biseera ne kati ebya President Yoweri Kaguta Tibwabulwa Museveni. Abazira betutera okulaba nga abazira oluusi babeera bazira ba gavumenti. Kati nno abatunuulizi b'ensonga basaba nti bwe tuba tutandise okuba nga tujaguza luno olunaku nga tutegeeza ddala nti twagala okuba nga tulujaguza twandibadde tujjukira abazira abo abayamba eggwanga ng'eggwanga lya Uganda wamu si abazira ssekinnoomu abayambye system oba enkola eriwo okubanga egenda mu maaso. Kati nno kyekyo naye nga mbagambye nti buli lunaku oba buli mwaka we tujaguza Heroes Day President amanyi okuwa emidaali abantu bakkiriza oba basuubira nti babadde bazira mu bitundu ebimu oba mu nkola emu naddala mu ggwanga lino erya Uganda. So tulinze okulaba enkola eno ey'okugaba emidaali enaasigala egenda mu maaso oba ate ensonga ki endala zebagenda okuba oba bantu ki bennyini ssekinnoomu abagenda okuba nga bafuna gino emidaali eginaabayamba oba okuba nga bajjukibwa okujjukirwa nga abantu abataasa eggwanga lyabwe erya Uganda. Ng'otuvuddeko kaawo ndowooza tugendeko mu mawulire agataliisa nnakabululu. Olunaku lw'eggulo, in fact ku lunaku olw'omukaaga twalaba eggwanga nga lisattira naddala nga baali baziika omwami Cedric Babu. Cedric Babu yafa sabbiiti ewedde eyo ng'etandika ndowooza olunaku lwali lwakubiri sabbiiti eyo ewedde yafiira wali mu ddwaliro e Nairobi gye yali agenza okuba ng'afuna obujjanjabi bw'ekirwadde ekyali kimugoya ekirwadde ky'omutima. Kati nno omwami Cedric Babu yali musajja mutunuulizi wa nsonga, musajja gwe wali senior citizen, abadde oba yali mwami eyeetaba nnyo mu bintu by'emizannyo, yali mwami munnamawulire nga nze, yakolerako TV y'eggwanga era abadde musajja nga musaale nnyo naddala mu kwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Ono nno Cedric Babu wagendedde okuba nga awummula abadde yafuulibwa gwe waliise vice president owa chairperson owa president wa PLU ekyo nno nga kyekisinde ky'omwami Muhoozi Kainerugaba kwegamba yabadde amyuka Muhoozi mu disitulikiti eya Kampala era bantu bangi bayogera ku bulamu bw'omwami ono. So ku lunaku olw'omukaaga sabbiiti ewedde basobodde okuba nga bamuziika. Taata we omwami Captain Francis Babu yayogeredde eri eggwanga era twalabye gwe bayita Chief Mona. Ennaku zino ekigambo ekyo kizze kyeyolesa ekya Chief Mona oba gwe waali zigambye omukungubazi oba asinga, ndowooza mu lulimi olufuutifuuti w'osobola okuba ng'okiteeka. So Chief Mona yabadde omwami Muhoozi Kainerugaba ne mukyala we Charlotte era baabaddeyo batuuse mu Namunkanga era bwe bafudde mu Namunkanga ne basobola okuba nga beeyongerayo okuba nga baziika omwami Frederick Babu. Si be bokka ababaddeyo, wabaddeyo ba MPs ab'enjawulo naddala abali ku ludda olwa PLU. Nalabyeko omwami minisita w'abaana oyo Barugahare Balaam yabaddeyoko. Nalabyeko abantu ab'enjawulo, mwabaddeyo omwami Frank Gashumba omutunuulizi w'ensonga nga woolaba ne Sipiika Deputy Speaker of Parliament naye yabaddewo, omwami Thomas Tayebwa n'abakungu ab'enjawulo bonna abayogedde ku mwami Babu ng'abadde omusajja omwetoowaze, abadde omusajja ayagala okuweereza ng'ate abadde musajja atawakula ntalo bwe bategeezezza. Kati nno omugenzi Cedric Babu yalese abaana b'obulenzi basatu era n'omukyala yali yawasa omukyala omungereza oba omuzungu era naye yabaddewo n'abaana baabwe abalenzi abo abasatu ababaddewo okuba nga bajjukira kitaabwe. Ne Nnaabagereka Sylvia Najjinda naye yabaddewo ku mukolo ogwo ogwabadde ogw'ennaku nnyo ddala. So kyannaku nnyo amawulire aga Frederick Captain omwami Frederick Babu mutabani wa Captain Francis Babu, Cedric not Frederick, Cedric Babu yasobodde okuba nga atuva ku bulamu buno obwensi. Kyannaku nnyo ddala.
nga tuvuddeko kaawo ndowooza tugendeko mawulire agava mu parliament ey'eggwanga. Speaker Anita Among ya holdinze oba yakubiriza kyewaliise olukuŋŋaana wali ku parliament osetteeserezo ow'eggwanga lya Uganda. Kati nno Speaker Anita Among yadde akola kuno okukuŋŋaanya kw'abantu ng'ayina abantu ab'enjawulo be yayise naddala abakulembeze ba NRM mu district eno eya Kampala. Omukyalo ono yabadde abategeeza ku nteekateeka ze ez'okwesimbawo ku bwa vice president oba omumyuka wa chairperson wa NRM naddala omukyala ojjukira NRM ebeera ne gwe wayise vice president oba vice chairman oba vice chairperson omukyala n'omwami. So mu ntebe eyo omukyala ono Anita Among yamaze dda okuba ng'alaga nti agenda kuba yeetaba mu lwokwano luno, era yayogerako emabega kaawo nti ekifo buli omu akimanyi nti abeera speaker wa parliament yatera okubeera ng'afuuka vice president oba vice chairperson owa national resistance movement omukyala. Kati ate nno omukyala Rebecca alitwala Kadaga naye yavuddeyo naddala wali olunaku lwe yadde yapiikinga nomination forms ku NRM secretariat n'akakasa nti si kikwate nti buli anaabeera speaker agenda kubeera vice chairperson owa NRM naddala omukyala. N'agamba watiifu speaker abeera mwami kiba kigenda kukolebwa kitya. So naye Anita Among yalaze nti olwokaano mwali era yatandise dda okuba ng'anoonya support, agenda kuba nga yeesimbawo ne munne gwe waliise mu lulimi Olungereza nemesis Rebecca Kadaga. Webadde tebakwatagana nno okumala akadde, ndowooza mutera owulira ebitera obbeera Busoga, ebigambo bingi ebitera okuba nga byogerwa naddala ku nkolagana ey'omukyala speaker Anita Among n'eyaliko speaker Rebecca alitwala Kadaga. Kati nno wetwogerera nga speaker Anita Among alumbye entebe eya omukyala Rebecca alitwala Kadaga, ne kati entebe eyo omukyala Rebecca yabadde agirimu. Naye ye speaker Among yagamba mbu ye talina muntu gwalumba nti ye ekifo kyalina okuba ng'abeeramu. In fact ak'enjawulo ke yategeezezza eggwanga olunaku lw'eggulo yategeeza tagenda kuba nga addamu okubeera speaker wa parliament ng'ovudde ku kisanja kino ekijja. Kati nno Anita Among yakakasizza eggwanga nti ekisanja kino kye kigenda okusemberayo ddala eky'omukyalo oyo ng'akulembera parliament. Era n'agamba agenda kuba ng'aleka away opportunity eya Thomas Tayebwa okuba ng'afuukira ddala speaker wa ssetteeserezo eya Uganda. Era mu meeting yabadde ku parliament wadde nga yavumiriddwa abantu abatunuzi b'ensonga nga bagamba personal business eya speaker Anita Among talina kuba ng'agikolera mu chambers eza parliament, ng'agamba kuno kuyinga kuyisa lugaayu mu maanyi ga parliament n'enkola ya parliament. Speaker Anita Among byebyo. Naye nga mmaliriza emboozi eyo twalabye omwami Herbert Burorwa yaliko RCC mu district yene ya Kampala. I think yali RCC we Kawempe mu Kampala district. Kati nno omwami oyo wetwogerera yeetonze n'asaba speaker Anita Among amusonyiwe ku lwa obutategeeragana bwe baalinako oba bwe baalina bonna ababiri abo. Kati nno Herbert Burorwa gwe waaligambye nti ayagala in fact yeegwanyiza entebe ya Joel Ssenyonyi eya Nakawa West I think constituency. So Anderson Herbert Burorwa yeetonze n'asaba bamusonyiwe. Kati nno kino kizze oluvannyuma lw'enkolagana eyali eyavaawo oba eyafunamu olunyaafa wakati wa Burorwa n'omukyalo ono Anita Among, ekyaleetera ne Burorwa nno oyo okutuuka okuba nga takyalina mu kibiina literally. In fact ennaku zino atandise okuba nga addamu, naye baali batuuse okuba nga baawukanira ddala. Ye ku Burorwa kyeyali agamba nti Anita Among ono yalina ensimbi ze yali akozesa mu ngeri etali ntuufu oba ze yali afuna ne mu ngeri etali ntuufu nnyo nnyo ddala. Naye Herbert yasabye bamusonyiwe era kati enkolagana yazzeewo dda. Eddakiika zino ziri 20 ze zaakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Nze Edgar Mathew Karuhanga tuli wano ku Setenda Lane mu Makindye division we wali headquarters eza the Alternative Digital TV wetusinzira butereevu okubanga tukuwa ku mawulire agaba gagenda maaso mu ggwanga lya Uganda
ne wabweru w'eggwanga. Ndoza kanjogereko ku mugagga Mohan Kiwanuka ono nno abadde ayina battles zabadde agenda maaso oba kyewaliise obumulumulu oba obutakwatagana oba enkaayana ezamuleetera n'okuba nga atuuka mu kkooti enkulu. Kati nno enkaayana zaali wakati wa omwami Mohan Kiwanuka omugagga ne famire ye. Famire ye egamba nti okuva ennaku z'omwezi oba omwaka gwa 2017 omwami Mohan Kiwanuka ono abadde ayina ekirwadde ekyokwerabira omuzungu akiyita dementia. Ekirwadde kino kikuleetera kijja ku lw'omuntu aba amaze obudde bungi ng'akuliridde ekireetera n'okuba nga ayerabirayerabira ku nsonga ezimu oba ku bintu ebimu. Kati nno Mohan Kiwanuka ono yawakanya famire ye kye yali egamba era famire yalina okuddukira mu kkooti okubanga esaba eyambe omugagga Mohan Kiwanuka okubanga ba-administeringa oba okubanga batwala ebyobugagga bye mu maaso. Kati nno mutabani wa Mohan era naye nga bamuyita Cedric naye yagamba kagende mu kkooti asobole okubanga afuna olukusa olutambuza ebyobugagga bya kitaawe, ng'agamba kitaawe watuuse ali incapacitated okubanga alaba obanga afa ku byobugagga ne vast estates bye balina batakimanyi. Omusajja Mohan Kiwanuka y'omu ku basajja abagagga mu lino eggwanga lino erya Uganda. Kati nno ensonga eno yatuukira ddala paka ku kkooti enkulu ng'omugagga awakanya ng'agamba ye yandibadde alabirira ebyobugagga bye. Kati nno kkooti enkulu yasazeewo mu kitole nti yes obuvunaanyizibwa obw'okubanga ebyobugagga bya Mohan bugibwe mu mikono gya Mohan kubanga yeerabiralabira ate ekirwadde kino kizze kikulirira okuva mu mwaka gwa 2017 paka 2025 gy'emyaka nga 8 ng'ekirwadde kikulirira. Kati nno obuvunaanyizibwa kkooti yabuwadde famire eya Mohan ebe ng'etambuza ebyobugagga bye era n'esaba nti ba family members aba Mohan Kiwanuka beerondemu agenda okubanga abakulembera naddala mu ku-administeringa ebyobugagga bino. Era kkooti yakoze okusalawo nti we banaalemererwa okubanga bafuna omuntu ana-administeringa ebyobugagga byabwe, kati nno kkooti ejja kukozesa amaanyi gaayo okubanga efuna omuntu gweronda abenga administeringa ebyobugagga bya Mohan Kiwanuka. Kati nno kino kireeseewo ekibuuzo nti ate lwaki omugagga aba asobola okukomplaininga n'abaana be naddala ku byobugagga bye wandibadde olowooza nti abikolera bo abaana okubanga babitambuza mu maaso, naye nno bibeera byewuunyisa. Naye yeyo emboozi y'omugagga Kiwanuka yazuuliddwa oba yakakasiddwa okubanga ayina ekirwadde ky'okwerabira dementia era kino kigenda kubanga kyekimuleetedde okubanga ebyobugagga byonna birekera abaana be basobole okubanga babitwala mu maaso. Okyali ku Digital TV, nze Edgar Mathew Karuhanga okubanga mbaweereza. Kati nno President Donald Trump wali amawanga 12 ge yateekako envumbo okubanga abatuuze baayo tebaddamu kubanga bayingira eggwanga lya Amerika. Kati nno kino yakikola sabbiiti ewedde. Amawanga ago ge yateekako obukwakkulizo oba gye waliise ban nti bagenda kubanga baddamu okukkirizibwa abantu baayo okuyingira mu ggwanga erya Amerika. Kati nno ban etandika olunaku olwaleero, naye munzikirize mbabuulire ku mawanga ago kuliko Chad. Kati nno Chad eno ya reiterating oba yawakanyiza negamba nayo oba ontaddeko envumbo nange nkuteekako envumbo. Then waliwo Republic of Congo, waliwo Equatorial Guinea, Eritrea, bano abatuli okumpi, eggwanga lya Haiti, amagye ga Kenya gye gali, Iran, Libya, Somalia, Sudan n'eggwanga erya Yemen. Kati nno etwogerera nga zonna deliberations oba amateeka agakolebwa abasajja bano oba in fact a declaration yakoleddwa President Donald Trump ku mawanga gano etandise okubeera in effect olunaku olwaleero Monday morning wetugenda okubanga tu-effectinga obanga ba-effectinga zino declarations ezakolebwa. Ndowooza nga tumaliriza emboozi y'olunaku olwaleero katugendeko mu byemizannyo. Olunaku lw'eggulo Spain ne Portugal basobodde okubanga batosilinga out okubanga bawangula ekikopo ekya UEFA Nations League. Kino nno ekikopo Portugal yasooka okubanga akiwangula on its inaugural era Cristiano Ronaldo yasobola okubanga asitula ekikopo ekyo. Kati yasobodde
okubanga akiddamu olunaku lw'eggulo we bagudde amaliri ttiimu ya Spain n'eggwanga erya Portugal zaadde goals 2-2 ezaleetedde okubanga tugenda mu kyewaliise obusaale. Twagenze mu busaale wa penalties, abasajja aba Portugal basobodde okubanga bawangula ku penalties zaadde 5-3. So what does that means is that abasajja aba Portugal bafunye ekikopo kino omulundi gwabwe ogwokubiri, era Cristiano Ronaldo agenda kubanga ajjukirwa okubanga Portugal yagireetera ebikopo kati biweze 3. Ekikopo ekya Euro mba mujjukira mu 2016 eyo Euro y'omusajja Portugal nga bazanya France, omupiira gwali gwa Kasameme ogwaleeta Eda, bamujjukira omusajja muddugavu n'akuba goal mu ddakiika yali ya 14 nga dakika 5 basobole okubanga bamalako extra time mu normal game. So yasobola okubanga awanguza Portugal ekikopo kyayo ekyasooka, kati no yo Nations League ne baddamu ne bagiwangula its inaugural omwaka ogwasookera ddala ne bawangula ekikopo kino. Kati nno Cristiano Ronaldo yasobodde okubanga akiddamu, ekitegeeza awezezza ebikopo 3 nga abina obanga abiwangulya Portugal. The goal according to Cristiano Ronaldo is really to win the World Cup. Era agamba it's still possible. Era World Cup egenda kubanga ezanyibwa omwaka ogujja, ejja kuba eri hosted ndoza mawanga ga US, Canada n'eggwanga erya Mexico. We shall wait to see what will happen in that particular regard. Remember, this morning I'm going to be joined by Mr. Bigirwa Moses. He calls himself a general. He is the president of the Eastern Revolutionary Platform. We'll be touching base on some of the things that are happening in the country, especially the State of the Nation address. How better or how different could it have been? What are some of the challenges or weaknesses that President Museveni did not reiterate or did not highlight? And of course, how does this move or affect the future of the country of Uganda? Just 28 minutes past the top of the hour. You're still watching the Alternative Digital TV. Muzikirize mpumulemu katono. But kama ngenda kubanga negatibwako Bigirwa Moses, tunyumie mbozi paka sawa nya ezakalasa mayanzi. Choino kola mpereza message, a comment or question at the Alternative Uganda at Digitalk TV. That is on Facebook, on YouTube, and all other social media platforms. So I'll see you in this short commercial break. Let's take a break. When we come back, the Mighty Drive show still continues. My name is Edgar Mathew Karuhanga. Remember, we're streaming live on Facebook and on YouTube. Let's take a short commercial break. The Mighty Drive show continues shortly.